PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN, DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DEPED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Good day, grade 9 students. This is your DEPED PAGADIAN City School on the Air. Aniya na usab kami aron maghatag og dugang kasayuran. I am your radio teacher, Michelle Baguio. I am Denny Romagera. And we are from Zamboanga del Sur National High School. Kumusta mga bata? Kami mapasalamaton na despite sa atong pandemic, you are still willing to learn new things. Diba, Teacher Den? Yes, Teacher Mitch. And I'm sure excited na kayong mga bata nga makaton karong adlaw. But, before to magsugod, palihog sa pagkuha sa inyong science module, Quarter 3, Module 6, Factors Affecting Climate. Iandang usab ninyo ang inyong ballpen o papel. Ready na ba mga bata? Unsa atong lesson karon, teacher? Well, ang atong lesson karon is about how distance from the bodies of water and ocean current affect the climate of an area. In Module 5, inyo nang nahibaluan ang ubang factors that affect the climate. Unsa ganito, Ma'am Den? Sa Module 5, inyong nakatunan ang latitude, altitude, and topography on how these factors affect the climate of an area. Ubay-ubay jud po di ay kaning mga factors na nag-affect sa atong climate. Kahibalo ba ka, Teacher Den, na ang climate sa usa ka lugar pwede malahi tungod kay kanidoon o layo sa bodies of water like river, ocean, lake, sea o guban pa? Mao ba, Teacher Mitch? So, kung ako nagpuyo sa San Jose, o ikaw nagpuyo sa Davao nga napalibutan og dagat, pwede di ay nga lahi og climate bisan isa ra ta og city? Yes, Teacher Dan. The climate of an area can be affected by the surrounding bodies of water. Sure ko, Teacher Den, na nakaligo na jud ka og dagat during summer. Pero dili lang sa karon kay iwas COVID pa. So, puyo lang sa balay. Mao jud, tama lang sa taani sa imagination. Maka-remember pa jud ko atong 2 years ago. Pagtulog na ako sa balas, napaso jud akong tiil kay perting inita. Oh my! Kasakit ana, teacher! Murag pareho jud ka ang experience. So, init kaayo ang balas, teacher, no? Pero, sa dihang naligo na ka sa dagat, have you noticed that dili kaayo init ang dagat kumpara sa balas? Yes, Teacher Mitch. Mas init jud ang balas kaysa sa tubig. Right! Tungod ka na sa property sa tubig. Water has high heat capacity. Meaning, nagkinahanglan og taas na energy o temperature ang tubig para kinimo init kaayo. So it will take some time for water to become hot. Unlike sa soil, it absorbs heat faster, mao dali ra kayo mo init. So, soil heats up faster than water.
Unsa pa relationship ani sa atong climate, teacher? Good question, Teacher Dan. During summer, when the sun is high up in the sky, grabe jud ang kainit aning panahona natabo sa atong panit. Maong kinahanglan jud nato manghaplas og sunscreen ani, teacher. Yes, pero kung ikaw nagpuyo sa usa ka lugar nga dapin sa dagat, sama sa dawdaw, dili ra kaayo init imong lugar. Mao ba, Teacher Mitch? Ngano ka na? It's because during summer, the soil is much hotter than the seawater. So, the air above water is cooler than the air above the land. So, ang nahitabo ani is, ang cool air above the sea flows towards the land and warm air na gikan sa land muadto sa dagat. So, dili na kayo init sa dawdaw. Ah, mao jud kay tungod na ay bugnaw nga hangin gikan sa dagat. So, kung sa dawdaw ko nagpuyo, dili kayo nako ma-feel ang init sa summer. Correct, teacher. The temperature does not become very hot. We can say that the temperature becomes moderate. And during nighttime, when the sun is out, opposite ang mahitabo. Kay ang land releases heat faster. Meaning, dali na kaayo mo bugnaw ang soil kung gabi kumpara sa tubig sa dagat. So air above land becomes cold and it flows towards the sea while warm air from the sea move out to the land. Ah, so during nighttime, dili kaayo bugnaw sa dawdaw tungod sa air nga gikan sa dagat. Wow, amazing kayong napangitabo. Na-picture out na jud nako, teacher. But, unsa po'y mahitabo if bugnaw kaayo? Like sa mga lugar na maka-experience og wind? Good day, grade 9 students. This is your DEPED PAGADIAN City School on the Air. Aniya nausab kami aron maghatag og dugang kasayuran. I am your radio teacher, Michelle Baguio, I am Daniel Magera, and we are affected by the surrounding bodies of water. Sure ko, Teacher Den, na nakaligo na jud ka og dagat during summer. Pero dili lang sa karon kay iwas COVID pa. So, puyo lang sa balay. maujud, tama lang usa taani sa imagination. Maka-remember pa jud ko atong 2 years ago. Pagtunog na ko sa balas, napaso jud akong tiil kay perting inita. Oh my! Kasakit ana, teacher! Murag pareho jud ta ang experience. So, init kaayo ang balas, teacher, no? Pero, sa dihang naligo na ka sa dagat, have you noticed that dili kaayo init ang dagat kumpara sa balas? Yes, Teacher Mitch. Mas init jud ang balas kaysa sa tubig. Right! Tungod ka na sa property sa tubig. Water has high heat capacity. Meaning, nagkinahanglan og taas na energy o temperature ang tubig para kinimo init kaayo. Ah, so it will take some time for water to become hot. Unlike sa soil, it absorbs heat faster, mao dali ra kayo mo init. So, soil heats up faster than water. Yung sa relationship ani sa atong climate, teacher. Good question, Teacher Dan. During summer, when the sun is high up in the sky, grabe jud ang kainit aning panahona natabo sa atong panit. Maong kinahanglan jud nato manghaplas og sunscreen ani, teacher. Yes, pero
Kung ikaw nagpuyo sa usa ka lugar nga daplin sa dagat, sama sa dawdaw, dili ra kaayo init imong lugar. Mao ba, Teacher Mitch? Ngano ka na? It's because during summer, the soil is much hotter than the seawater. So, the air above water is cooler than the air above the land. So, ang nahitabo ani is, ang cool air above the sea flows towards the land and warm air na gikan sa land muadto sa dagat. So, dili na kayo init sa dawdaw. Mao jud kay tungod na ay bugnaw nga hangin gikan sa dagat. So, kung sa dawdaw ko nagpuyo, dili kayo na ko ma-feel ang init sa summer. Correct, teacher. The temperature does not become very hot. We can say that the temperature becomes moderate. And during nighttime, when the sun is out, opposite ang mahitabo. Kay ang land releases heat faster. Meaning, dali na kaayo mo bugnaw ang soil kung gabi kumpara sa tubig sa dagat. So air above land becomes cold and it flows towards the sea while warm air from the sea move out to the land. So during nighttime, dili kaayo bugnaw sa dawdaw tungod sa air nga gikan sa dagat. Wow! Amazing kayong napangitabo. Na-picture out na jud nako, teacher. But, unsa po'y mahitabo if bugnaw kaayo? Like sa mga lugar na maka-experience og winter. Though, wala ni sa ato kay tropical climate man ta, kaning winter, bugnaw kaayo ang temperature. Like sa US, naman sila'y winter. That's why, kung magbakasyon ganito dito, mangukay tagdaghan kaayong baga na jacket. Unsa po'y mahitabo sa ilang climate ana nga time, Teacher Mitch? Well, if daplin ka sa bodies of water, dili ra kaayo nimo ma-feel ang kabugnaw. But if you are living in the city away from a body of water, mas bugnaw imong palibot or mas ubos ang temperature sa lugar. So mas nindot jud ay nga magpuyo sa daplin sa dagat, Teacher Mitch, no? Kay mas bugnaw ra jud siya unlike sa if layo ka sa bodies of water kay Tumpak, teacher! We should remember these key points based sa atuang nahisgutan. Soil heats up and cools down faster than water. During daytime or summertime, when it is very hot, places near bodies of water stay cooler with moderate temperatures. And during winter, places near bodies of water do not experience very cold temperature compared to places in the landmass. Nakuha ba to ninyo mga bata? So, muuto siya ang isa sa mga factors na maka-affect sa climate of an area. And that is distance from the bodies of water. Ang sunod na itong panghisgutan mao ang ocean currents. Oh, so related na gyapon sa tubig. Unsa man na siya, Teacher Den? Before na ko ni-explain, students, please look at page 5 in your module. Nakita ba ninyo ang page 5? Makita ninyo din ha ang map of ocean currents in the world. Have you observed the ocean water? When you look at the ocean water, it is moving, right? That's right, teacher. The ocean is in fact constantly moving. It is moving north to south, east to west, and up and down all over the place. Of course,
This is because of so many forces. And one of the forces that makes the water move is the wind. That's right, Teacher Mitch. The wind that blows over the ocean water creates wave. It also creates surface currents. These surface currents are horizontal stream of water that can flow for thousands of kilometers and can reach depths of 100 meters. Lantawan ninyo students sa Figure 2, page 5. Kung inyong namatikdan, ang mga ocean currents are moving in a circular pattern. Tungod ka na sa gitawag nato na Coriolis effect. Kung lantawan usab nato ang map of ocean currents of the world sa page 5, atong makita na ang ocean currents in the northern hemisphere are moving in clockwise direction, and in southern hemisphere, ocean currents are moving in counterclockwise direction. So, opposite ilang pagtuyok. Teacher Dan, unsa may relationship sa ocean current ug sa climate? Exciting jud kaayo ni siya nga topic, teacher. Like, unsa kahay temperature sa ocean current if kini maggikan sa equator? Since duol sa Earth ang Philippines and init diri sa atua, ang ocean current na gikan sa equator must carry hot water. Absolutely, Teacher Mitch. Ang warm water nga gikan sa equator magdala kini og init nga tubig paingon sa baybay, resulting to a warm climate. So kung warm ang ocean current nga maabot sa baybay, ang climate sa usa ka lugar will also be warm. That's right. And ang gikan sa North Pole and South Pole nga ocean current kini magdala usab og bugnaw nga tubig paingon sa baybay, resulting to a cold climate. Ay wow! Ana raman di ay kasimple. So kung bugnaw ang ocean current, pag-abot sa baybay, mubugnaw pud ang air temperature. Unsa may mga examples aning cold and warm ocean currents? Makita nato sa atong figure 1, map of the ocean current of the world nga naa sa page 5 sa atong module. Example ani sa warm water is ocean currents from the Gulf Stream originating in the Gulf of Mexico along the east coast of United States. Ang North Equatorial Current, which is an east to west flowing current from 10 degrees north to 20 degrees north in the Pacific and Atlantic Ocean. Apil sab ang North Equatorial Current, and makita na nato sa atong figure 1 map of the ocean currents of the world nga naa sa page 5 sa atong module. Example of warm ocean currents are Gulf Stream originating from the Gulf of Mexico along the east coast of United States. Ang North Equatorial Current, which is an east to west flowing current from 10 degrees north to 20 degrees north in the Pacific and Atlantic Ocean. Apil sab ang North Equatorial Countercurrent, an east to west flowing current from 3 degrees north to 10 degrees north in the Atlantic, Indian Ocean, and Pacific Ocean. Ana usab ang Kuroshio Current, which is the north flowing warm current. Ana usab ang Kuroshio Current, north flowing warm current of the coast of Japan in the Pacific Ocean. Ang South Equatorial Current, South Equatorial Countercurrent, Alaskan Current, ug ang East Australian Current, mga warm currents sab kini sila nga nagdala og init nga tubig. Kung anaa tay warm ocean currents, naasab kitay cold ocean currents. Usa ni ani ang Labrador Current, usa ka cold ocean current,
that flows from the Arctic Ocean south along the east coast of Canada. Anaasab ang California Current, which is a southward flowing current off the west coast of the United States to the Pacific Ocean. I'm sure na apay kadungag ang atong mga students sa warm and cold ocean currents na makita nila dinha sa ilang module. Teacher Mitch, ubay-ubay na atong nahisgutan bahin sa duha ka factors nga naka-affect sa atong climate. Yes, Teacher Dan. At this point, experts na atong mga bata about how distance from the bodies of water and ocean currents affect the climate. Places that are near the ocean have a moderate climate as the body of water regulates the temperature. So, dili kaayo init during summer ug dili sab kaayo bugnaw during winter. And ang ocean current, if bugnaw iyang gidala nga tubig, mahimo usab og bugnaw ang air temperature sa coastal area. If init ang gidala na tubig, it will make the coastal area warm also. Wow! Anaan na gyud sila insaktong kahibalo para mag-answer sa ilahang module. Students, kami lang hinaot na aduna kami natabang sa paghatag og kaalam about sa factors that affect the climate. Ug usa na pod ka lesson ang nahuman nato karong adlaw. I hope nag-enjoy mo mga bata. Once again, this is your DEPED PAGADIAN City School on the Air. I am your radio teacher, Michelle Baguio. I am Danny Rabagera, wishing you Happy learning! Pagadian, mayong buntag sa among mga tigpaminaw. Ako karon ang inyong higalang magtutudlo sa kahanginan. Teacher Hazel Agnes Humamil nga magtutudlo sa Pagadian City Pilot School. Welcome sa tulumanong paglambo sa salabutan pinaagi sa kahanginan. Kini nga programa gipasiugdahan sa DepEd Pagadian City Division. Karong taknaa atong hisgutan ang leksyon sa Mathematics Grade 4, Week 4. Manghinaot ako nga komportable kamo karon sa inyong pagpaminaw. Sa atong mga ginikanan nga naminaw karon, maayo nga matabangan ninyo ang inyong mga anak. Pwede nato andamon ang lapis o ballpen, ang inyong notebook o papel. Andam na ba kamo? Usa nato pagasugdan ang atong leksyon, mag-warm up una kita ug skip counting. Let us skip count by 2 up to 20. Together we say 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Now, let's skip count by 5 up to 50. Together. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. What about skip counting by 7 up to 70? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Activity 1 is called Check if I am arranged in order. Write a check if the set of numbers are arranged in ascending, descending form correctly, and put an X if it is arranged
incorrectly. Akong utruhon ang mga sulundon. Isulat ang check kung ang mga numero nga ihatag kay nakahanay gikan sa kinagamyan padulong sa kinadak-an, o nakahanay ba kini gikan sa kinadak-an padulong sa kinagamyan. Para sa ascending numbers, kinagamyan padulong kinadak-an. Isulat ang inyong tubag sa papel. Number 1. Sakto ba pagkahanay padako ang 2, 4, 6, 8, 10? Check or X? Ang tubag kay check. Sakto ba ang inyong tubag? Very good. Number 2. Sakto ba pagkahanay padako ang 5, 10, 15, 20, 25? Check or X? Ang tubag kay check. Kumusta ang inyong tubag, mga bata? Very good. Number 3. Sakto ba pagkahanay padako ang 20, 18, 16, 14, 12? Check or X? Ang tubag kay X. Sakto ba ang inyong tubag? Very good. Para sa descending numbers, isulat ang inyong tubag sa papel. Number 1. Sakto ba pagkahanay ang mga numero na 42, 47, 40, 38, 36 gikan sa kinadak-an hangtod sa kinagamyan? Ang tubag kay X. Sa nakakuha sa sakto nga tubag? Very good. Now we go to the next item. Item number 2. Sakto ba pagkahanay ang mga numero nga 20, 18, 16, 14, 12 gikan sa kinadak-an hangtod sa kinagamyan? Ang tubag kay check. Kumusta ang inyong tubag, mga bata? Very good. Atong paminawon karon ang item number 3. Sakto ba pagkahanay ang mga numero nga 10, 9, 8, 7, 6 gikan sa kinadak-an hangtod sa kinagamyan? Ang tubag check. Very good. To find the missing term in each sequence of numbers, we should determine the order of number if it is ascending or descending. Find the difference between the consecutive terms and determine whether the difference between the terms are all odd numbers, even numbers, or multiples of a number. I am now giving an example in finding the missing term in an ascending sequence of the following numbers: 7, 10, blank, 16, blank. Akong utruhon: 7, 10, blank, 16, blank. Unsa nga numero ang angay nga ibutang sa blanko? Magsugod kita sa 7. Misunod ang 10. Nganong 10 man? Sakto, kay gidugangan kini og 3. Karon, kung dugangan pod og 3 ang 10, pila ang tubag? 13. Sakto, kung atong dugangan og 3 ang 13, unsay tubag? 16. Great! Kung dugangan og 16 ang 3,
unsay tubag. 19. Very good. So, ang saktong hanay sa mga numero kay 7, 10, 13, 16, 19. Giunsa pagkuha ang answer. Correct. Gidugangan og 3 kada numero. Let us have one more example in finding the missing term in a descending sequence. Unsa gani ang descending? Magagikanta sa kinadaan padulong sa kinagamyan. Isulat sa inyong papel ang 45, 37, 29, blank, blank, 5. Akong utrohon, 45, 37, 29, blank, blank, 5. Ang unang numero kay 45. Unsay gibuhat sa 45 nga 37 man ang ning sunod. Sakto, gikuhaan kini og 8. Pagkahuman sa 37, misunod ang 29. Nganong 29 man? Tama. Ang 37 kay gikuhaan og 8. Ang nabilin kay 29. Very good. Unsa kaha ang mosunod sa 29? 21. Correct. Nganong 21 man? Tama. 8 was subtracted from 29. We are doing good, kids. What number should follow 21? Very good. The answer is 13, followed by 5. The common difference between the sequence terms is 8. Gasigi tagkuha og 8 sa kada numero. Let us work on what's more. This activity is called Fill Me In. The instruction is fill in the missing even or odd number. Get ready with your papers now. Isulat ang akong isulti. Number 1. 2, 4, 6, blank, 10, blank. Akong utuhon. 2, 4, 6, blank, 10, blank. Unsa kaha ang numero nga angay natong ibutang sa blanko? Correct. 8 and 12. Ang saktong hanay kay 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Now let's go to number 2. I-ready ang papel. 5, 10, blank, blank, 25, 30. Again, 5, 10, blank, blank, 25, 30. Unsa kaha ang numero nga angay ibutang sa blanko? Correct! 15 and 20. We are now in item number 3. Ready? Write this on your paper. 4, 8, 12, blank, 20, blank. Again, 4, 8, 12, blank, 20, blank. Unsa kaha ang numero nga angay natong ibutang sa blank? Correct. 16 and 24. Item number 4. You have to write down the numbers that I will dictate. 64, 57, blank,
43, blank, 29. Akong utrohon. 64, 57, blank, 43, blank, 29. What number should be placed on the blanks? Correct. 50 and 36. You did very well, children. Let us now go to what I can do part of the lesson. And we call this activity, Help Me Find the Missing Part. This activity tells us to complete the number sequence by filling in the missing terms. Kinahanglan makumpleto nato ang pagkasunod-sunod sa mga numero. Set 1. 5, 6, 8, blank, 15, blank. Again. 5, 6, 8, blank, 15, blank. Unsa ang saktong tubag? Correct. The answers are 11 and 20. Very good. Question is, how did you get your answer? Listen. 5 plus 1 is equal to 6. 6 plus 2 is equal to 8. 8 plus 3 is equal to 11. 11 plus 4 is equal to 15. 15 plus 5 is equal to 20. Kinsay nakakuha sa saktong pamaagi. Very good. Ang saktong hanay kay 5, 6, 8, 11, 15, 20. Now we go to item number 2. Ready? 18, 20, 24, blank, 38, blank. Again. 18, 20, 24, blank, 38, blank. And what is your answer? Very good. The correct answers are 30 and 48. Question. How did you get your answer? Listen, kids. 8 plus 2 is equal to 20. 20 plus 4 is equal to 24. 24 plus 6 is equal to 30. 30 plus 8 is equal to 38. 38 plus 10 is equal to 48. And you are correct. The answers are 30 and 48. Ang saktunghan ay kay 18, 20, 24, 28, 38, 48. Item number 3. Ready? 55, 54, 51, 46. Blank, blank, 19. Again, and I repeat. 55, 54, 51, 46, blank, blank, 19. So what is your answer? Great! The answers are 39 and 30. And how did you get your answers? Atong subayon isa-isa, giunsa pagkuha sa saktong tubag. 55 minus 1 is equal to 54. 54 minus 3 is equal to 51. 51 minus 5 is equal to 46. 46 minus 7 is equal to 39. 39 minus 9 is equal to 30. And 30 minus 11 is equal to 19. The answers are
39, and 30. And the correct sequence is 55, 54, 51, 46, 39, 10, 19. Very good. The last number for this activity is number 4. Listen. Here are the numbers: 82, 81, 78, blank, 66, blank. I repeat, 82, 81, 78, blank, 66, blank. What is the answer? Correct. The answers are 73 and 57. It is time to check the answers. Listen. 82 minus 1 is equal to 81. 81 minus 3 is equal to 78. 78 minus 5 is equal to 73. 73 minus 7 is equal to 66. 66 minus 9 is equal to 57. Okay, very good. The answers are 73 and 57. Now that you already know how to find the missing terms, we are now going to have a very short quiz. Prepare your pencil and paper as I am about to read the items. Listen to the direction carefully. Choose the letter of the correct answer. Pwede isulat sa gigunitang papel aron dali makuha ang answer. Number 1. What is the third term and the fifth term of the given sequence? 33, 35, blank, 39, blank, 43. The choices are A, 37 and 41, B, 36 and 42, C, 37 and 43, D, 35 and 42. I repeat, what is the third term and the fifth term of the given sequence? 33, 35, blank, 39, blank, 43. The choices are A, 37 and 41, B, 36 and 42, C, 37 and 43, D, 35 and 42. Item number 2. What is the second term and the fifth term in number sequence 41, blank, 51, 56, blank? And the choices are A, 46, 51, B, 45, 60, C, 46, 61, D, 45, 61. Akong balikon ang number 2. What is the second term and the fifth term in number sequence 41, blank, 51, 56, blank? The choices are A, 46 and 51, B, 45 and 60, C, 46 and 61, D, 45 and 61. Number 3. Here is a number pattern. What 3 numbers should go in the blank? 100, 1, 99, 2, 98, blank, blank, blank. I repeat,
Here is the number pattern. What three numbers should go in the blank? 100, 1, 99, 2, 98, blank, blank, blank. The choices are A, 3, 97, and 5. B, 4, 97, and 6. C, 3, 96, and 4. D, 3, 97, and 4. Let's now go to number 4. Lorena visits her sister every 7th day of the week. She visited her sister last December 1, 2014. At what date will she visit her sister for the 4th time? A, December 8, 2014. B, December 22, 2014. C, December 15, 2014. D, December 29, 2014. I'm going to repeat the problem. Lorena visits her sister every 7th day of the week. She visited her sister last December 1, 2014. At what date will she visit her sister for the 4th time? A, December 8, 2014. B, December 22, 2014. C, December 15, 2014. D, December 29, 2014. Item number 5. Alma has a magic basket. Anything she places inside the basket doubles every minute. If she placed an apple inside the basket, how many apples would there be after 6 minutes? A, 8 apples. B, 16 apples. C, 32 apples. D, 64 apples. Akong usbo ng pagbasa sa pangutana number 5. Alma has a magic basket. Anything she places inside the basket doubles every minute. If she placed an apple inside the basket, how many apples would there be after 6 minutes? A, 8 apples. B, 16 apples. C, 32 apples. D, 64 apples. Okay, we are now done with our quiz. It's time to check your answers. What is the answer for number 1? Correct. The answer is letter A, 37 and 41. What about the answer for number 2? Great. The answer is letter C, 46 and 61. What about the answer for question number 3? Correct. The answer is letter D, 3, 97, and 4. Very good. Unsa man ang tubag sa ikaupat nga pangutana? Tama. Ang tubag kay D, December 29, 2014. For question number 5, the answer is yes. The correct answer is D, 64 apples. Very good. Clap, clap, clap for the kids. Good job, kids. And now we are done with the lesson in grade 4 mathematics for week 4. Great day, everyone. Naaba kamoy nakatunan karong adlaw? Mga bata, dako ang akong kalipay sa inyong pagpaminaw karon sa atong leksyon.
ug nakakat-on kamo pinaagi sa pag-apil o pagtubag sa mga activities. Akong gipanginaot nga hatagan gayud nato og higayon kada semana ang pagpaminaw sa programang pagpalambo sa kaalam sa salabutan nga gibugna sa DEPED PAGADIAN para kaninyo mga kabataan. Hangtod sa sunod nga higayon, kani inyong higalang magtutudlo, Hazel Agnes Piho Mamin from PAGADIAN City Pilot School at your service. Daghang salamat sa